Assalamu alaikum everyone. Welcome to the course Introduction to Business. Today we will have the first class from the first chapter, which is about the foundation of business. And for better understanding, what we will do, we will continue the class in both language, in English and in Bengali, since you all know that we have some international students with us. So for their better understanding, we will try to communicate with English, and also in some topics we will try to communicate in Bangla, so that আপনারা যারা আছেন তাদের জন্য যেন বুঝতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? সো আপনারা যদি কোনো জায়গায় মনে করেন যে কনফিউশন মনে হচ্ছে বা বুঝতে পারছেন না, প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড সো দ্যাট উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন ডিটেলস। সো অ্যাজ পার ইউর কোর্স আউটলাইন, আপনারা যদি কোর্স আউটলাইনটা দেখেন সেখানে দেখবেন যে আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার ছিল হচ্ছে ফাউন্ডেশনস অফ বিজনেস। সো ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেসের ফার্স্ট যে চ্যাপ্টার ফাউন্ডেশনস অফ বিজনেস, সেটা জানা খুব জরুরি যে আসলে একটা বিজনেস করার জন্য ফাউন্ডেশনে কি কি জিনিস ইনভলভ আছে এবং হোয়াট আর দ্য ফাংশনস উই শুড হ্যাভ কনসেন্ট্রেট ফর ফাউন্ডিং এ বিজনেস, অ্যান্ড অলসো হোয়াট আর দ্য পার্টনার্স উই শুড হ্যাভ for forming a business. So let's go one by one. It's okay. First, what we will try to explain in this slide is the objective. So what is our learning objective from this chapter? This is important because when you are here, you have an objective. When you are going somewhere, you have an objective. So whatever you are doing in your life, you should have an objective. Without objective, without goal, without aim, you cannot do anything. You can do, but proper plan যদি না থাকে, proper যদি objective বা goal না থাকে, তাহলে কিন্তু সেটা কতটা effective হবে সেটা আপনারাই ভালো জানেন, ঠিক আছে? সো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে we will try to explain the objective first, যে আমরা আসলে এই চ্যাপ্টার থেকে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই বা কি কি বিষয় নিয়ে জানতে চাই। আমি ফার্স্টে আপনাদেরকে বলেছি যে why my class is important, because we will try to complete all the discussions in class so that আমার এই চ্যাপ্টার নিয়ে বা আমার এই কোর্সটা নিয়ে আপনাদের খুব বেশি সময় বাসায় দিতে না হয়। আপনারা এখানেই সব কিছু জানবেন, এখানেই সব কিছু শিখবেন, অ্যান্ড এখানেই ট্রাই করবেন সব কিছু মেমোরাইজ করার জন্য মাথার মধ্যে, ঠিক আছে? অ্যান্ড আমি আরও বেশ কিছু জিনিস আপনাদের বলেছি যে আমরা খুব অল্প পড়ব, বাট সেগুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? ওকে, সো আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? সো দেন তাহলে ইকো হতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? আমি যখন কিছু একটা বলছি আপনারা যদি বুঝতে পারেন তাহলে বলবেন হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, যদি বুঝতে না পারেন তাহলেও বলতে হবে যে না বুঝতে পারিনি, ঠিক আছে? ওকে, সো হোয়াট ইজ আওয়ার অবজেক্টিভ ফ্রম দিস চ্যাপ্টার? ফার্স্ট অবজেক্টিভ ইজ টু আইডেন্টিফাই দ্য মেইন পার্টিসিপেন্টস অফ এ বিজনেস। আপনি একটা বিজনেস করবেন, সেই বিজনেসে দেয়ার আর মেনি পার্টিসিপেন্টস, রাইট? তো সেই পার্টিসিপেন্টস কারা বা কাদেরকে আমরা পার্টিসিপেন্টস বলছি? পার্টিসিপেন্টস, what does this mean participant? মানে those who are participating in a business. For example, a tea stall. So there are some participants. So we will talk about it. We will give you the examples so that you will understand very clearly what are the participants and who can be the participants. So this is our first objective, to identify the main participants for a business. And then we will try to discuss about the functions that most business perform. Every business has some functions. It's not like that function, birthday function or like marriage day function. It's a different kind of function which are necessary for doing a business. Okay, and then we will try to discuss about there are some external forces that influence business. So there are internal forces that influence business. Also there are some external forces that influence business. So we will try to cover these main three objectives from this chapter. Okay? Okay. So you don't need to write all of these things because I will give you the slides. What I want you in class is to participate in the discussion. This is the only thing you need to do in class. You don't need to write anything, you don't need to take picture of anything, because I will share everything with you.
Okay, so do not waste your time by taking all the words from the slides, but what you can take the notes if there is anything important or any example we share in class, because those examples are not in any slides, and even if you ask me the examples later, I cannot repeat because I even do not remember the examples. ঠিক আছে, সো যখন যেটা বলছি তখন সেটা যদি আপনার মনে হয় যে ইটস ইম্পর্টেন্ট টু নোট ইট ডাউন, দেন নোট ইট ডাউন। ঠিক আছে, ওকে, লেটস গো অ্যান্ড talk about a little time on what is business. So what do you think? What is business? Do you have an idea what is business? This is just the definition that a business is an activity, it's any activity that provides goods or services. So you know, like there are like actually two types of business we can do. One is with the goods, I mean the physical products, and one is with the service, which is not physical, which is not tangible, but that is also business, right? So any kind of service you are providing, any kind of consultancy you are giving to someone, that is a kind of service, also comes under business. So any activity that provides goods or services to whom? Consumers, right? For the purpose of making a so the charitable organizations, is that a business? What do you think? The foundations, is that business? যেগুলো চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনস আছে, ফাউন্ডেশনস আছে, সেগুলোকে কি আমরা বিজনেস বলবো? Of course not, because those are charitable. You donate for good and people are collecting the money for good, মানে মানুষকে হেল্প করার জন্য, to help the people, to help the underprivileged people. So the foundations, charitable organizations are not doing any business. So any business which is making profit, where the purpose is to make money, is considered as business. So it's a one line, but so many information are here. So এই জিনিসটা যদি আপনি আপনার মাথায় একবার ঢুকিয়ে ফেলেন, আপনাকে সারা জীবন যখনই বলো যে what do you think, what is business, if you remember the keywords that any activity that provides goods or services to whom? To consumers or to customers. For what? Making profit. Because whatever you are doing, either you are selling some goods or you are providing some sort of services. And why you are doing this? To make money. The purpose is to make money. So when you are doing something where the purpose is to make money, it's business. But in foundation, in charitable organizations, are you doing to make money? No. Yes, indirectly maybe you are collecting money, but that's not for profit. Maybe there is a profit, but that profit is not the profit we are considering for doing any business, because that is kind of like intangible or you know like a spiritual profit, যে আমি একটা মানুষের ভালো করছি বা একটা মানুষকে হেল্প করছি, সেটার জন্য আমি কিছু টাকা খরচ করছি এবং সেই টাকাটা আমি কালেক্ট করছি ফ্রম দ্য পিপল হু আর ডোনেটিং। ঠিক আছে, সো দ্যাট উই ক্যানট কনসিডার অ্যাজ বিজনেস। সো নাও মাই কোয়েশ্চেন ইজ, ডু ইউ থিঙ্ক, do you know that university is okay, let me rephrase this. What do you think? University is a business or is a charitable organization? Any idea? I mean, আপনাদের মাথায় যা আসে, what do you think? It's just like there is no right and wrong answer, because when I ask what you think, all the answers are right, because this is what you think. You understand? এটা মাথা রাখবেন যে যখন কোনো
কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে এবং সেই জিজ্ঞাসার মধ্যে আছে যে হোয়াট ইউ থিঙ্ক, there is no right and wrong answer because this is what you think. একটা দিক থেকে হলো ইউনিভার্সিটি নট প্রফিট বিজনেস, বিকজ ইউনিভার্সিটির স্লোগান হলো যে আমরা কি বলে এটাকে, এটা নট এখানে কোনো প্রফিট করা হয় উইদাউট প্রফিট ছাড়া ওরা এই অর্গানাইজেশনটা বা এই ভার্সিটি চালায়। এটা হলো আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। সো প্রত্যেকটা আমি জানি না যে মনে হয় প্রত্যেকটা এই সেম। Anything else? What do you think? আপনি কি মনে করেন? এটা ব্যবসা হতে পারে, যেমন মানে আমাদের কি সেবা দেয়। না মানে আপনি মনে করেন এটা ব্যবসা হতে পারে, এটা ব্যবসা হতে পারে, বাট কোনো ইউনিভার্সিটি, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি ইজ আন্ডার ট্রাস্টি, রাইট? আমরা যারা ইউনিভার্সিটি, আমরা অনেক সময় বলি না যে ইউনিভার্সিটির মালিক, অ্যাকচুয়ালি দে আর নট মালিক, দে আর লাইক ট্রাস্টি, বোর্ড অফ ট্রাস্টি, বিওটি মেম্বার বলি না, বোর্ড অফ ট্রাস্টি, তার মানে দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ আন্ডার এ ট্রাস্টি বোর্ড। সো the objective is to provide the service, to develop the community, to educate the people, ঠিক আছে? এবং another objective is to not to make money out of this business. And কেউ বিজনেস করছে কিনা, কেউ প্রফিট করছে কিনা, দ্যাট উই ডোন্ট নো, বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নো। বাট আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি ইজ অলওয়েজ আন্ডার ট্রাস্টি অ্যান্ড ইটস এ কাইন্ড অফ চ্যারিটেবল, ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট উই নো অ্যাবাউট দ্য বিজনেস। সো এখন যদি কেউ আপনাদের জিজ্ঞাসা করে কখনো যে হোয়াট ইজ বিজনেস, ইউ ক্যান অ্যান্সার, রাইট? ইটস ভেরি ইজি, ঠিক আছে? সো ইউ ডোন্ট নিড টু মেমোরাইজ দিস, ইউ ডোন্ট নিড টু রিড দিস এভরি টাইম। হ্যাঁ, মেবি হোয়াট ইউ ক্যান ডু, যখন এই স্লাইডটা আপনাদের কাছে থাকবে, মেবি পরীক্ষার আগে একবার জাস্ট চোখটা বুলাবেন, ঠিক আছে? এবং আপনার জাস্ট এই কি ওয়ার্ডগুলো মনে রাখবেন, জাস্ট টু ট্রাই টু রিমেম্বার দ্য কি ওয়ার্ডস, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ ফেস এনি কোয়েশ্চেন যেখানে বলছে যে হোয়াট ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ইজ বিজনেস, সো ইউ ডোন্ট নিড টু রাইট হুবহু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, ঠিক আছে? ইউ জাস্ট লাইক ট্রাই টু, প্লিজ হ্যাভ সিট, ইউ জাস্ট লাইক ট্রাই টু এক্সপ্লেন ফ্রম ইউর ওন ওয়ার্ড যে হোয়াট ইজ বিজনেস। ওকে, ওকে, let's go back to the discussion of the participants of business, যেটা আমাদের ফার্স্ট অবজেক্টিভ, যে who are the participants of business. So there are three type of people you need for doing a business. First, you need the owners. Someone has to, or some people has to own the business, right? Need to invest, need to form, need to develop, need to promote, right? And then of course to run the business you need employees. You are the owner but you don't have employees. Can you run the business? You are owner, you have the employees but you don't have the customers. You can run the business for some day maybe. When the money will flow, the business will flow, right? So this three participants is the mandatory for doing any business. আরও অনেক ধরনের মানুষ আছে যেগুলো কোনো না কোনোভাবে এদের মধ্যে ফেলা যাবে, বাট এই তিনটা সেগমেন্টে পার্টিসিপেন্টস থাকতেই হবে, ম্যান্ডেটরি। তাহলে যদি বিজনেসের পার্টিসিপেন্টস বলা হয় যে একটা বিজনেসে পার্টিসিপেট কারা করছে, লেটস কনসিডার ফর সাম মোমেন্ট যে এই ইউনিভার্সিটিটা একটা বিজনেস, রাইট? সো এই ইউনিভার্সিটির ওনার বা বোর্ড অফ ট্রাস্টি আমরা যাদেরকে বলছি ওনারা আছেন, বিকজ দে ফর্ম দিস ইউনিভার্সিটি, বাট ক্যান দে রান দিস ইউনিভার্সিটি বাই দেমসেলভ? ইফ দ্য ফ্যাকাল্টিজ আর নট হিয়ার, ইফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পিপল আর নট হিয়ার, ওকে, they have all the faculties, they have all the administrative people, but they don't have the students. So can they run this university? Maybe they can run this university for one semester. Maybe they can wait for one semester to get the students. But if they fail to collect students in one semester, in the second semester, the university name will be Prakton, former this university. So
Here, for example, students are the customers, the students are the whatever you consider them. So also students are the most not the one of the important participants for doing this kind of business. Also the faculties, also the administrative peoples. Not only faculties can run these classes. Maybe of course we need the IT people, we need the electricians, we need some other people who are cleaning these classes, who are maintaining these things. So we need administrative people, we need faculties. So they are also the important participants for doing such business. So for any business, if you consider a small tea stall where you go and have tea with 5 taka or 10 taka, someone is there who owns that business. Maybe he has some other hands or other people to run the shop or stall when he was not there, when he is not around. So he has everything but he has no customers. Can he run the business? No. তাহলে একটা ছোট টি স্টল থেকে শুরু করে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি পর্যন্ত চালাতে গেলে এই তিনটা পার্টিসিপেন্টস আপনাকে লাগবে। Is that clear? So it's very easy. আমি প্রথমে আপনাদের বলেছি যে আমি নিজে খুবই ফাঁকিবাজ একজন স্টুডেন্ট ছিলাম। I was always backbencher and I always tried to find out যে কত সহজে জিনিসটা শেখা যায় এবং কত সহজে সেটাকে মনে রাখা যায় এবং সেটাকে কিভাবে আবার অ্যাপ্লাই করা যায়। So that is what I am just repeating. ঠিক আছে? So whenever you see my slides, you will see there are like very few words, 3টা 4টা 5টা 7টা words, and most of them are like pictures. Why I am using the pictures? Because it will help you to memorize and also give you a soothing, like মজা লাগছে না সবাই দৌড়াচ্ছে, everyone is running and like some of them are owners, some of them are like employees, some of them are like customers, everyone need to run, তাই না? So এটাই ঠিক আছে। So this is what we have the participants of business. Now we will talk about the functions that performs businesses. There are few functions, যে functions গুলো is very important to perform business. হ্যাঁ, এতক্ষণ তো আমরা জানলাম যে what is business, and then আমরা বোঝার বা জানার চেষ্টা করলাম যে আসলে who are the participants of a business, and now probably let's say we have the business, right? So now we have the business. এখন এই বিজনেসটাকে তো রান করতে হবে, এই বিজনেসটাকে তো চালাতে হবে। এই বিজনেস চালার জন্য there are like few functions or few departments or few areas যে জিনিসগুলো আমার দরকার আছে to perform the business. So number 1 হচ্ছে management. You need to manage. So management কোন কোন জায়গায় কাজ করে, ম্যানেজমেন্ট কোন কোন জায়গায় ইনভলভ থাকে? প্ল্যানিং, to plan, organizing, staffing, directing, and controlling resources to achieve organizational goals. See, just a line with lot of words, and every word has a lot of explanation. So that is the objective, যে আমরা কি ওয়ার্ডগুলোকে মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করব এবং সেই কি ওয়ার্ডের এক্সপ্লেনেশনগুলো আমরা শুনবো এবং সেগুলো মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করব, অ্যান্ড দেন সেখান থেকে যদি অ্যাটলিস্ট 5 to 10% আমরা মাথায় প্রিজার্ভ করতে পারি তাহলে দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাচিভমেন্ট। ঠিক আছে? সো আমি কেন কোনো একটা স্লাইড নিয়ে কথা বলার আগে আবার রিপিট করছি আগের স্লাইডগুলো, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। So now we know what is business, now we know who are the participants of business, now we will try to explain what are the functions that perform a business. So the first function is management. Management কোন কোন জায়গায় ইনভলভ থাকে? ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা অনেকেই মনে করি যে the top management can be top management, can be the managers who actually manage, who actually run a team. ঠিক আছে? So ওই জায়গায় কি কি আছে? ফার্স্ট হচ্ছে প্ল্যানিং। উইদাউট প্ল্যান ক্যান ইউ ডু এনিথিং? You cannot. So
to perform a business you have to have a plan. For example, আজকে বাসা থেকে আপনারা যখন বেরিয়েছেন, বেরিয়ে কি দেখেছেন? There is no public transport available in the street. So instantly you plan something. Maybe you plan to walk, maybe you plan to have like 3-wheelers, rickshaw, or like bicycle. Someone came with the bicycle but there is no lock with the bicycle. He forgot to bring the lock. So plan. যদি সে আগে থেকে প্ল্যান করতো যে আজকে সে বাইসাইকেল নিয়ে যাবে এবং বাইসাইকেলটা ওখানে রাখবে, তাহলে হি মাইট হ্যাভ দ্য লক উইথ হিম। সো ওই জায়গাটায় আমি মনে করছি যে একটু প্ল্যানিংয়ে ঝামেলা ছিল। রাইট রাইট সো প্ল্যানিং ইজ ইম্পর্ট্যান্ট এবং এই প্ল্যানিংটা ইনভলভ কোন ফাংশনে, কোন ইয়াতে, ম্যানেজমেন্টে। সো ম্যানেজমেন্টে ফার্স্টেই করতে হবে কি? প্ল্যানিং করতে হবে ফর এনিথিং। For anything and everything you need to plan. Maybe once the class is over you will have a plan for the prayers, and when the time comes you will plan, okay, should I go to the mosque or should I go to the market or should I perform the prayer at home or should I perform the prayer at our university? Or maybe after that you have a plan for lunch, maybe you have a plan for date, right? Lunch date with your friends. So anything you do, you need plan. And when it comes to business, it is very important to have a plan, right? So if you don't have a good plan for doing a business, then the business will not run. ঠিক না? Okay, so first হচ্ছে planning and then comes the organizing. We will have different chapters for very details of these functions. So এখানে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি। I'm trying to give you the overview যে এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা throughout this semester will talk about it. Okay, so planning is important and then comes the organizing. If you are not organized, then কি হবে? chaos হবে, mess হয়ে যাবে. So you need to be organized. And then staffing, যেটা আমরা বলেছি employees, staff লাগবে। staff ছাড়া, employees ছাড়া you cannot run a business. And then when you have the staff you need to direct them, right? মানে হচ্ছে কাকে কোথায় কাজে পাঠাবেন, কোন ডিপার্টমেন্টে পাঠাবেন, কি করবে না করবে, the roles and responsibilities সব কিছু ডিরেকশন দিতে হবে and then কন্ট্রোল করতে হবে এই সবগুলোকে। you have everything but you cannot control, কি হবে? হাতছাড়া হয়ে যাবে। স্টাফ হাতছাড়া হয়ে গেলে ব্যবসা হাতছাড়া হয়ে যাবে, স্টুডেন্ট হাতছাড়া হয়ে গেলে ফ্যাকাল্টিও হাতছাড়া হয়ে যাবে, ফ্যাকাল্টিও হাতছাড়া হয়ে গেলে ইউনিভার্সিটিও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সো ইটস কিন্তু অল রিলেটেড, রাইট? সো দিস ইজ নাম্বার 1 ফাংশন, যেটা হচ্ছে আমরা বলছি ম্যানেজমেন্ট। দেন কামস দ্য অপারেশনস। অপারেশনস আরেকটা ফাংশন। সো সেখানে কি হয়? সেখানে রিসোর্সেসটাকে প্রোডাক্টসে ট্রান্সফর্ম করে। অপারেশন টিম থাকে না? অপারেশন টিম। সো অপারেশন টিম কী করে? বিভিন্ন রিসোর্স আছে না, লেবার আছে, ম্যাটেরিয়ালস আছে, মানি আছে, সব কিছু আছে, হ্যাঁ, সেটাকে কি কিসে করে ট্রান্সফর্ম করে? প্রোডাক্টে ট্রান্সফর্ম করে। ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনারা যখন এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট হবেন, when you will be graduated from here, you will be a product. You will be product for the market. ঠিক না? What kind of product you will be? The answer is not here. You will be a product. You will be a very professional product. তাই না? যারা কিনা will run some business someday. Human product, like you will run some business someday. ঠিক না? সো আমরা ধরেন যারা এখানে ফ্যাকাল্টিজ আছে, আমি বারবার এক্সাম্পল দিচ্ছি আমাদের ইউনিভার্সিটি নিয়ে, যদিও এগুলো মোর অ্যাপ্লিকেবল ইন লাইক ইন্ডাস্ট্রি, বাট স্টিল ইউনিভার্সিটি নিয়ে এক্সাম্পল দিলে আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। সো ফর এক্সাম্পল ধরেন আমরা ফ্যাকাল্টিজরা আর ইন অপারেশন টিম। সো হোয়াট উই আর ডুইং, উই আর ট্রান্সফর্মিং ইউ অ্যাজ এ প্রোডাক্ট। আপনারা এসছেন, আপনাদের আমরা চেষ্টা করছি
to share some knowledges and some experiences so that you become a professional someday and you become a very good product for the market. So একটা business আর একটা function হচ্ছে operations, ঠিক আছে? And there are a function which we call marketing. আমরা সবাই মার্কেটিং বলতে আসলে অনেক কিছু মনে করি। কখনো একটা সময় ছিল মার্কেটিং বলতে ভাবতাম শপিং। You go to Jamuna Future Park, you go to Bosundhara City Shopping Mall. এটা তো আপনারা দেখছেন, আমরা এগুলো দেখিনি। আমাদের সময় নিউ মার্কেট ছিল, and then probably আসলো হচ্ছে না, এরপরে উইথ স্কেলেটর মার্কেট আসলো, মানে ইস্টার্ন প্লাজা এরকম কিছু একটা। হ্যাঁ, এরপরে আস্তে আস্তে বসুন্ধরা সিটি শপিং মল দেখতে মানুষ ঢাকায় আসতো। হ্যাঁ, অ্যান্ড তারপরে যমুনা ফিউচার পার্ক অ্যান্ড লট অফ মার্কেটস আর কামিং। সো একটা সময় কিন্তু আমরা মার্কেটিং বলতে ওইটা মনে করতাম, তাই না, যে মার্কেটে যাব, মার্কেটিং করব। বাট মার্কেটিং কি ওইটা? না, দ্যাট ইজ শপিং, রাইট? সো হোয়াট ইজ মার্কেটিং? মার্কেটিং ইজ এ ব্রড এরিয়া, এবং সেই মার্কেটিংয়ের মধ্যে দেয়ার আর লাইক লট অফ থিংস। বাট ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, 7P বলে একটা কথা আছে। 7Pতে 7টা P দিয়ে 7টা জিনিস আছে, যেই 7টা জিনিস নিয়ে আসলে মার্কেটিং মিক্স বলা হয়। সো সেগুলো হচ্ছে প্রোডাক্ট, প্রমোশন, প্রাইস, প্লেস, পিপল, প্রসেস অ্যান্ড ফিজিক্যাল এভিডেন্স। সো উই উইল টক অ্যাবাউট অল দ্য মার্কেটিং মিক্স লেটার ইন চ্যাপ্টার্স, ঠিক আছে? এখানে জাস্ট একটু ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, যে কী কী আছে। সো মার্কেটিং ইজ অ্যানাদার ফাংশন দ্যাট পারফর্ম ইন বিজনেস, and there are like 7 P's in marketing mix. তো সেই 7 P'সটা কি? এই 7টা P's আছে, এই 7টা P's মার্কেটিংয়ের মধ্যে থাকে, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন অফকোর্স ফাইন্যান্স থাকতে হবে, তো ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থাকতে হবে। তো ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট না থাকলে হবে না। সো ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কী করবে? ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট প্ল্যানিং, অবটেইনিং, ম্যানেজিং কোম্পানি ফান্ডস। কোম্পানিতে একটা ফান্ড আছে, যেই ফান্ডটা দিয়ে কোম্পানিটা চলে, তো সেইটা ম্যানেজ করার জন্য, কন্ট্রোল করার জন্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের দরকার আছে। সো দিস ইজ অ্যানাদার ফাংশন বিজনেস শুড পারফর্ম। অ্যান্ড অলসো অ্যাকাউন্টিং আরও ফাইন্যান্সের ভিতরে আরও ডিটেলস যে জিনিসগুলো আছে, সেই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যাকাউন্টিং পারফর্ম, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ফাংশন অর ফর বিজনেস। ওকে, so before we go to the external forces that influence business activities, let me recap what are the topics so far we have covered. One is, what is business? It's very simple, we know what is business. And then we have talked about the participants of business. And who are the participants of business? Owners? Okay, I need echo, like when I am asking you, why don't you just repeat all together? So who are the participants of business? Right, so there are 3 participants in business, and there are some functions that perform businesses. So what are the functions? Number 1, management. Number 2, operations. Number 3, marketing. 4, finance. 5, accounting. So maybe there are some other functions that also perform any businesses, but for now we will learn these functions which are perform businesses. Now there are some external forces that influence business activities. Let's talk about some internal forces first for better understanding. So what might be the internal forces that influence business activities? কি কি হতে পারে ইন্টারনাল ফোর্স, যেসব কারণে বিজনেস হ্যাম্পার হতে পারে? We already have talked about it. কি বলেছিলাম? After 1 semester, if we don't get any students, then there will be no faculty, no administrative people, maybe there will be no board of trustee as well. So this is something internal forces. If we don't get students, if we don't provide better education, if we don't provide better services, if we don't have good faculties, no proper management, there are many internal forces. Maybe as a student, you are born in a generation where air condition
is nothing যেটা হচ্ছে বিলাসিতা, it's something যেটা is very necessity. So if you don't get air condition in your classroom, maybe someday you face that, no, I'm not liking this classroom because there is no AC in the classroom. Maybe, I don't know. So there are lot of internal forces that influence business activities or that may hamper business activities. So we will not talk about the internal forces, we will talk about the external forces, because that is more important to know, that is more important to understand. ঠিক আছে? Okay. So do you have any idea কি কি external forces থাকতে পারে যেটা business কে influence করতে পারে? Any idea? Anything? Competition. What kind of competition? Price competition. Very good example. What else? Get up. What do you mean by get up? Customer links up. Customer Link up. link up. What do you mean by customer link up? If you have customer link up, then you can good services them. After that, you will be build business for yourself. Okay. Let me rephrase my statement. We are talking about some external forces that influence business activities. For example, he just mentioned an example is like competition, like pricing is a competition. Maybe with the same kind of service, with the same kind of facilities, someone just came, another university just came in front of us and they are saying, okay, we will give the tuitions half of your tuitions. Then that is external force, influence us, influence in our business activities. Do you understand? So there are some external forces যেটা কিনা আমার বিজনেসকে হ্যাম্পার করতে পারে, আমার বিজনেসকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, অন্যভাবে বলি, the quality of education we are providing, the quality of faculties we have, you go to the top university, we are not top university, even we are not top 10. It's true. We are not in the top 10, right? But the quality of education we have, the quality of faculties we have, the environment at campus we have, it's not, I say better than, but it's like same. So this is a kind of external forces we are giving to other top universities, that we are providing the same quality of education with the lower tuitions. Maybe some other day there are another university came up and they are providing more facilities than us with even lower tuition fees than us. So then that will influence us either to lower our tuitions or to bring some other facilities for the students. So this is external force. You see, this is external force. So what do you think? What other external forces there might be which can influence business activity? Services. Kind of? What kind of services? Customer service. Yes, that is also an external forces. If you get better customer service somewhere else, and that may influence your business. Yes, that can be. But there is a kind of internal force, because the service is something internal. Right. There are some external thing which you don't have internally. What are they? Any idea? Okay, let me give you an idea so that you will understand. Economy. What happened? Still what is happening? Let's forget about that, because the corona is not here anymore, I believe. The way we are living, especially in Bangladesh, sometime I feel, was there any corona? But what happened few days back? What happened few months back? Everything was shut down. All businesses were shut down. Economy?
job, business. So what happened? This is external force. Something came up and the whole world economy went down. Only few businesses went up, like internet business, mobile business, online business, right? E-commerce went up. But most of the businesses like travel business, airline business, some other lot of businesses, what happened? So economy. So that is external force that may influence your business. You may have like lot of outlets or showrooms, but for not doing any business for a significant period of time, you probably closing your businesses, laying off your employees. So that is a big external forces that influence your business. You got the idea? So there are some other external forces. Can you So how does the brand? brand? What do you mean by brand? Different brands like price. Explain. You are in the right track. Explain. Like Arong. and sales of brand, like sales of product with a lower price, but in other market sales of product like at a lower price, but the brand is সো আরেকটু এক্সপ্লেন করবেন। ফর এক্সাম্পল আপনি যেটা বলছেন যে আড়ং-এর প্রোডাক্টটা আমরা কম প্রাইসে পাচ্ছি, no like higher price. আড়ং-এর প্রোডাক্টটা আমরা হায়ার প্রাইসে পাচ্ছি, But the product is good, quality is good, কোয়ালিটি ইজ গুড। and the brand is same, but Yeah. the quality is low, হ্যাঁ, and the price is also low. না আরেকটু এক্সপ্লেন করেন। আমরা কিন্তু ঠিক একটা এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করছি, বাট আমরা ঠিক মতো করতে পারছি না। আপনি বলছেন যে আড়ং-এর একটা প্রোডাক্টের প্রাইস বেশি না কম? বেশি। আচ্ছা, বাট সেম প্রোডাক্ট আমি অন্য খানে কমে পাচ্ছি, Yeah. তাহলে এটা কিভাবে আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে? আরবের প্রোডাক্ট আরবের প্রোডাক্ট তো অন্য কোথাও লোকাল মার্কেটে না, আপনি যেই সেন্সে চিন্তা করছেন, হ্যাঁ সেই সেন্সটা একটু বলেন, অসুবিধা নেই, উই হ্যাভ টাইম। না, ইউনিক নেম, লিসেন, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সটার্নাল ফোর্সেস? স্যার আমি বলি, বলেন। ভাই যেটা বলছি আমি এটা দিয়ে আমি আরেকটা দেখতেছি, যেমন প্রাণের জুস, ওইটা ওই যেমন 250 এমএল, এটা ধরেন মানে পাওয়া যাচ্ছে 20 টাকা 25 টাকায়, এখন সেটা সিজন জুস এটা দিতেছে 20 টাকায়। এখন দেখা যাচ্ছে যে মানে কাস্টমার ওইটা ওই সিজনের জুসের প্রতি আকর্ষণ হইতেছে, আবার ওইটা সেল হইতেছে বেশি, কিন্তু প্রাণটা হইতেছে না। তো সেক্ষেত্রে ওইটা ওই প্রাণের জুসের উপর একটা মানে দ্যাট ইজ হোয়াট অলরেডি হি মেনশনড ওয়ান্স, যে প্রাইসিং। হ্যাঁ, মানে ভাই ওইটা বুঝছি যেটা আমি বললাম। maybe in the market Sejan is more popular than Pran, but Pran is selling the product in a little bit higher price, and Sejan কি করলো, ধাপ করে প্রাইসটা কমিয়ে দিল, so people now are taking the Sejan juices more rather than consuming the juices from Pran, তাই তো? প্রাইস এটা হতে পারে, এটাও একটা I don't know যে how this forces is fit into the external force, because this is something like internal strategy of a company. এইটার একটা আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল মাম হাফ লিটার 15 টাকা, ঠিক এই মামটায় আমি যদি জায়গাটা নাম বলতে পারবো না, হয়তো প্রবলেম থাকবে। কিছু জায়গায় এই পানিটাই বিক্রি হয় 25 টাকা 20 টাকা, এখন হয়তো পারে না, সেটা তো আবার ডিফারেন্ট একটা আছে। যেমন ধরেন আপনি ইফ ইউ গো টু 5-star হোটেল, you need to buy all the products with higher price because they have a service charge. You're also taking the service. It's not the same you are drinking the mom water in front of a tea stall and also you are drinking the mom water in a 5-star hotel. Probably you don't take picture when you are drinking a mom water when you are in front of tea stall. But you definitely take a selfie when you are in a 5-star hotel and drinking the same mom water.
and you are uploading this picture in your social sites to get more likes and loves and wow, and you know. So you are also taking that service and you have to pay the service charge. This is not an external force, and the pricing is not an external force. Pricing is an internal thing. It's a company's internal strategy, or we call it like pricing strategy. ঠিক আছে? Price টা actually quality for different thing. There are like so many things we can discuss on the whole day on only one thing, but we are talking about the external forces. লোডশেডিং হতে পারে, লোডশেডিং, তারপর ওই রাজনৈতিক সমস্যা। Exactly. So these are the external forces. Number one, it's gone. Economy is one, and second is the government. That comes under government. Load shedding. তারপর স্যার আজকে যেটা হলো যে তেলে তো মারা গেছে। Exactly. So I don't know how government is related or connected with this kind of incident or event, but government can be external forces which can influence businesses. How? The biggest problem is the policy. How? Do you have McDonald's in your country? You don't. Why? You don't. The main McDonald's. Do you have the main McDonald's? No. Why? Because maybe, I'm not sure, maybe our government didn't give that permission to them for doing business. Do you have original KFC? No. Why? Because maybe, I'm not sure, the government did not give the permission. We actually don't have lot of international food chains in our country. We don't have lot of international brand shops. Maybe it's a government policy. Right at this moment, we don't have campus of university scholars in some other country. Maybe someday we will have. Maybe in some other country we cannot have. Why? Because of the government policy. Maybe there is a big market in Somaliland. Maybe there is a big market in Uzbekistan. But if the government don't permit us to have our branch there, that will affect our business. Do you understand? So there are like lot of government policy that influence business. Okay? And also there are like lot of pricing thing. You know, like you get any product in China with a lower price. It's also government policy. So there is always like positive and negative. In whole world, the doctor from Bangladesh is more valuable, because the way our education system developed for the doctors is always better than other countries. So this is also kind of government policy. Okay, so government is a external forces that influence business. Consumer trends. Consumer trends. I don't know, maybe you have your first smartphone which was touch phone, but the first phone I had was button. So you are all like my age in? Okay, so I'm that kind of young actually. Yeah, that's fine. So once the market was with the buttons, the demand was very high, right? And also you know, if you remember the price of a connection, it was very high, maybe 7,000, 8,000, 10,000 for a number. Now you can get it free. Even maybe someday they will pay you if you take a connection.
So this is trend. This is trend. And for the trend, that influence businesses. একটা সময় ছিল যখন মোবাইল কোম্পানিগুলো সিম সেল করতো অনেক দামে, এখন মোবাইল কোম্পানিগুলো ফ্রি সিম দিলেও আপনারা মনে হয় নিচ্ছেন না, বিষয়টা এরকম। সো কিছুদিনের মধ্যে আপনাকে টাকাও দিবে, সিমও দিলাম 500 দিলাম, আমারটা ইউজ করেন 1 বছর ভাই আল্লাহর ওয়াস্তে, রাইট। সো কনজিউমার ট্রেন্ড। একটা সময় বাটন ফোনের অনেক ডিমান্ড ছিল, এখন স্মার্টফোনই অনেক কম প্রাইসে পাওয়া যায়। তার মানে কি বাটন ফোন অবসলিট হয়ে যাচ্ছে, মানে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। এখন যার কাছে বাটন ফোন আছে তাকে মানুষ দেখতে আসে। And if you go to museum, probably you will see button phone in the museum. If you have button phone in your home, probably people will come to your home to see the button phone. If you have a radio, people will go to your home to see the radio. Maybe your kid will never heard about the radio because the consumer trend. Maybe still you are listening the FM radio, but after some days probably you will not use the FM radio as well. So consumer trends, right? So that is also an external force that influence businesses. ঠিক আছে? What is you are talking about? The public pressure, corporate citizenship, that is like a political thing. Shutdown, হরতাল, 144 ধারা জারি, business shutdown, all shutdown. So that is external force that influence all businesses. So this is what we have for today's class, and this is a kind of like the overview what we have discussed in today's class. We have discussed about what is business, we have discussed about the participants of business, we have discussed about the functions of business, and also we have tried to discuss about some external forces that influence our businesses. Okay? So any questions you have from today's class? I will give you all the slides, I will give you all the references, and I believe যে আপনাদের খুব বেশি কষ্ট হবে না to understand or to memorize or to remember, and this is how we will conduct all the classes. All of my slides are like this. So more picture, ফাঁকিবাজি, অল্প অল্প word so that you can remember. ঠিক আছে? So any questions you have?